Okay, so hi there, welcome back. Today we will be just having an overview of what is supervised learning, and as you can see, this is uh, the first part of the third lecture. So I'll be uh, dividing the third lecture into few parts based on certain kind of definitions of each of the kinds and different kinds of uh, learnings, right? As earlier we discussed that there are primarily three kinds of learning, that is supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So today's focus will be on supervised learning. I'll try to go very straightforward and যতটা সম্ভব ক্লিয়ারলি বোঝানোর সেটা চেষ্টা করব। আচ্ছা, তো আচ্ছা, বাই নেম সুপারভাইজ লার্নিং এর অর্থ হচ্ছে লাইক this is a kind of learning which has some kind of supervisions, right? In simple terms, একদম পাতি ভাষায় this is the only thing, right? তাহলে let us just read what's the definition. Definition says that supervised learning is a type of machine learning where model is trained on labeled data. This word is important. On labeled data, তাহলে ওর কাজ কি? It aims to figure out the relation between input data features and the labels, and based on this relation it uses and implements that relation to predict on new unseen data. অনেক শক্ত শক্ত ভাষা বলে ফেললাম। আচ্ছা, what is basically a model? A model is a kind of একটা সাপোজ এই কাইন্ড অফ মেশিন যেটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে, তার মধ্যে আমি কিছু একটা ইনপুট দেব, মেশিনটা কিছু একটা অপারেট করবে, উইল ডু সাম কাইন্ড অফ অপারেশন ইনসাইড ইট ইন্টারনালি, রাইট? অ্যান্ড দেন আমি অন্য আর একটা মানে মেশিন হ্যাজ টু কাইন্ডস অফ ইনপুট স্পেসেস, ঠিক আছে? মানে দু রকম জিনিস। একটা হচ্ছে মেশিনকে আমার জানাতে হবে যে আমি কী কী ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে একটা রান্না করব। সাপোজ ইট ইজ সাপোজ ইট ইজ আ কুকিং মেশিন, ঠিক আছে? তো কুকিং মেশিনেতে ধরো যে দের আর থ্রি কাইন্ডস অফ অপশনস। ফার্স্ট অপশন ইজ কেক, সেকেন্ড অপশন ইজ আইসক্রিম, অ্যান্ড ফাইন, এই দুটো অপশন। আমি প্রথমে ইনপুট দিলাম একটা সাইডে যে আমার এই ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগবে, সাপোজ সুগার, দেন সল্ট অ্যান্ড যাবতীয় যা লাগে, রাইট? দেন মেশিনটা কামস আপ অ্যান্ড সেজ দ্যাট সিলেক্ট দি অপশন দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু মেক, রাইট? তখন যদি আমি আইসক্রিম দিই, ইট উইল compose some kind of formation using those ingredients and produce an ice cream. আমি যদি আর একটা কি অপশন দিয়েছিলাম ভুলে গেলাম, কেক, আমি যদি কেক সিলেক্ট করতাম, দেন ওই সেম ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ইউজ করে একটা অপারেশন পারফর্ম করে আমাকে কেকটা জমা দেবে, রাইট? দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট এভার আ মডেল ডাজ সাম কাইন্ড অফ ইন্টারনাল অপারেশনস, আর বেসড অন দ্যাট ইন্টারনাল অপারেশন তাকে যদি ফার্দার কোনো টেস্ট ডেটা দেওয়া হয়, আই হোপ টেস্ট ডেটাটা আগে বলেছি, যদি না বলে থাকি আবার পরে বলবো, টেস্ট ডেটা দেওয়া হয়, তাহলে সেই টেস্ট ডেটারটা ওই আগের অলরেডি প্রোভাইডেড ইনপুট ডেটার মাধ্যমে যে রিলেশনটা ছিল সেই রিলেশনটা ইউজ করে টেস্ট ডেটার ওপর একটা কিছু বানায়, অ্যান্ড দেন ইট প্রডিউসেস দ্য আউটপুট, ঠিক আছে? আচ্ছা, রিলেশনটা কী করে পাবো? রিলেশনটা সিম্পল। সাপোজ we have number 2 and 2 এর tables, right? এটা আমি আগের দিনও I guess বলছিলাম। So there is some kind of numbers, let's say some n number, n এর multiples, ঠিক আছে? Okay, I'm just typing out today. Okay, হ্যাঁ, তো n মাল্টিপলস আছে, রাইট?
সো আমার ইনপুট ডেটাতে আমি দিলাম pairs of numbers, suppose 0, 0, 0, n, sorry 1, n, 2, 2n, 3, 3n, এরকম করে 10, 10n। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে ইনপুট ডেটা। আচ্ছা, তাহলে এইটা হচ্ছে একটা সেটের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেট ওয়াইজ আমি সেট বানিয়েছি, কোঅর্ডিনেটের এই কী বলে পেয়ার হিসেবে, একটা টাপেল হিসেবে। তো টাপেলের যে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটটা দ্যাট ডিনোটস দ্য কোএফিশিয়েন্ট ইউ ক্যান সে, বা কোন মাল্টিপল অফ এনটা। তাহলে 0th মাল্টিপলেতে ইট প্রডিউসেস 0 ইন্টু এন উইচ ইজ 0, 1টা ইউজ করে it produces 1 into n, 2টা ইউজ করে it produces 2 into n, রাইট? তাহলে এইখানে we are considering the right coordinate to be labels, okay, and left coordinate to be input data। এখানে প্রত্যেকটাতেই nটা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটের সাথে, রাইট? ভেরি ক্লিয়ার। তাহলে মডেলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মডেল জাস্ট tries to read some kind of important or meaningful relation between first coordinate and the second coordinate, where the first coordinate is actually the input data বা input variable, whatever you say, second coordinate is labels, right? মডেলের দায়িত্ব এটাকে রিড করে জিনিসটা বোঝা and extract the important relation। এবার now when I feed in the test data, let's say some 19, ঠিক আছে? So this is the test data's first coordinate। obviously আমি লেবেলটা নিশ্চয়ই প্রোভাইড করব না, তাহলে মডেল কি করবে? মডেলকে তো কিছু একটা আউটপুট প্রডিউস করতে হবে। সুপারভাইজড লার্নিং এ there is always some kind of production of output, either a number or some kind of categorical values. I will be coming to categorical values in some time। তো টেস্ট ডেটার ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটটা আমি ফিড ইন করলাম which is 19, আউটপুট কি এলো 19 into n which is 19n, এটা আউটপুট হলো। তো মডেল স্পেসিফিক্যালি এইভাবেই কাজ করে। আমি যদি একটু ম্যাথামেটিক্যালি দিই, মডেল ইন দ্য সেন্স সুপারভাইজড লার্নিং মডেল, ওকে, ইউ জাস্ট প্রোভাইড দ্য ইনপুট ডেটা অ্যান্ড মেনশন যে কোন পার্টটা আমার জাস্ট ফিচার হিসাবে থাকবে, ফিচার অর্থাৎ নন উইচ দোজ কোঅর্ডিনেটস, এইখানে এই ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেটস, দোজ কোঅর্ডিনেটস উইচ আর নট দ্য লেবেলস, আর একটা কোঅর্ডিনেট হ্যাজ টু বি লেবেলস। আচ্ছা, এইখানে যে ইনপুট ডেটাটা আছে, এইখানে হাউ মেনি ফিচার্স আর দেয়ার? ওয়ান ফিচার উইচ ইজ x1 অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে লেবেলস উইচ ইজ L1। এমন এটাও হতে পারে যে 1, 0, 2 এরকম প্রচুর থাকার পর I can get some label L1। আচ্ছা, লেবেল কোনটা আমি বুঝবো কি করে? যে কোনো ইনপুট ডেটাতে ওটা আলাদা করে এক্সপ্লিসিটলি মেনশন থাকবে, আর যদি মেনশন না থাকে কোনো কাইন্ড অফ ডেসক্রিপটিভ কনটেক্সট থাকবে টু দ্যাট প্রবলেম, যেখান থেকে উই ক্যান ইজিলি ফিগার আউট যে ইনপুট ডেটার মধ্যে এই যে এতগুলো কোঅর্ডিনেটস ব্যাপারটা আছে, তার মধ্যে কোন জিনিসটা লেবেল, মানে কোন জিনিসটা লেবেল ফর দ্যাট ইনস্ট্যান্স, এইটাকে ইনস্ট্যান্স বলে, হ্যাঁ, ফর দ্যাট ইনস্ট্যান্স। আর যেটা লেবেল নয়, দ্যাট ইজ জাস্ট দ্য ফিচার্স। ক্লিয়ার?
এবার আমি জাস্ট ম্যাথামেটিক্যালি একবার বলে দিই, মানে যদি if we could have structured it in some kind of mathematical sense, ঠিক আছে। তো মডেল প্রিপারেশনেতে আমি একটা ম্যাপিং প্রোভাইড করছি। ম্যাপিং ইজ নাথিং বাট দ্য সেট অফ ইনপুট ফিচার্স অ্যান্ড ইটস করেসপন্ডিং লেভেলস। মানে এই যে এইখানটা, এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স, এইটা সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স, এরকম করে অনেকগুলো ইনস্ট্যান্স আছে। ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সের ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট ইজ দ্য ফার্স্ট ফিচার ভ্যালু, সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট ইজ দ্য সেকেন্ড ফিচার ভ্যালু অফ দ্য ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স, এরকম করে যাচ্ছে। এই ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সের করেসপন্ডিং লেভেল হচ্ছে L1, এই সেকেন্ড ইনস্ট্যান্সের করেসপন্ডিং লেভেল হচ্ছে L2। এইভাবে একটা ম্যাপ প্রোভাইড করলাম, রাইট। মডেলের অবজেক্টিভ হচ্ছে model's objective is to figure out using some kind of methods, figure out the function f using some kind of methods। আচ্ছা, ফাংশনটা কি? এই ফাংশনটা ম্যাপিং বিটুইন ইনপুট ডেটার ফিচার্স অ্যান্ড ইটস করেসপন্ডিং লেভেল। এই যে এই অ্যারো দিয়ে জিনিসটা যারা ম্যাথস সম্পর্কে একটু হলেও আন্দাজ আছে, they would understand that this is a kind of mapping, right? Model aims to find this f। এবার মডেল f ফাইন্ড করে নিল, মডেলের কাছে f চলে এলো। নাও মডেলকে নিউ আনসিন ডেটা প্রোভাইড করা হচ্ছে। ও কী করলো, এই এফটা হচ্ছে রিলেশন বা ফাংশন, এই এফ এর মধ্যে ওই আনসিন ডেটাটাকে ফেললো অ্যান্ড ফেলে তার করেসপন্ডিং লেভেলটা বার করলো বেসড অন দিস ফাংশন এফ। দিস ইজ দ্য রিলেশন। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট supervised learning. It is nothing but training any kind of model. Acha, ei training wagera and whatever the terms I am using, these are machine learning language, বা এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য সেন্স মানুষেরা এই ধরনের টার্মস ইউজ করে বিভিন্ন মেশিন লার্নিং কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করে। সো ট্রেনিং, লেবেল ডেটা, এটসেট্রা এটসেট্রা। I hope you have seen the two previous videos where I have discussed on one very real life example which was practically an analogy to what machine learning does. So this is supervised learning model. Okay, next we will move on to unsupervised learning model.